Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to HB Research Academy. Dear students, we are going to start a series for intermediate economic students for both English and Urdu medium learners. By following the book Rehbar-e Mashiyat or Rehbar-e Economics Part 1, written by Dr. Farid Sharif, Abdul Ghani Chaudhry, and Tahir Mahmood. I have edition 2019 to 20 according to the new syllabus. Inshallah Ta'ala, we will cover the book chapter 1. So, let's start the chapter 1. Nature and scope of economics. बाब माशियात की नोयत और वसअत. Where we learn introduction of economics, माशियात का तारुफ, definition of economics, माशियात की तारीफ. Introduction of economics. Since the inception of life on his earth, wants and needs have been hovering the mind of man. Man till death cannot get rid of these wants and necessities like housing, food, clothing, since when Hazrat Adam has stepped on this earth. जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर कदम रखा है, इंसान अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए और अपने वजूद को ढांपने के लिए मुख्तलिफ अशियाए हुर्दोनोश के लिए सरगर्दा रहता है. Initially man lived in caves, hunted animals and used leaves of bushes and trees to cover his body. इब्तदा में इंसान ने गारों को अपना घर बनाया, जंगली जानवरों के शिकार से और जड़ी बूटियों दरख्तों पत्तों के इस्तेमाल से अपना पेट भरा. Then he started living near fertile on river sides. He started rearing cattle and animals to receive milk, meat and skins from these animals. आबादी के बढ़ने के साथ साथ इंसान ने दरियाओं और चरागाहों के करीब रिहाइश इख्तियार की. जानवरों के पीछे भागने के बजाय उन्हें पाल पोस कर उनसे दूध, गोश्त और खाने हासिल करना शुरू की. This laid down the foundations of villages and division of professions into the different categories. आबादी के बढ़ने के साथ साथ और दरियाओं के साथ रिहाइश इख्तियार करने से देहातों की बुनियाद पड़ी, पेशों की तकसीम हुई और यूँ शहर आबाद होने लगे. With the scientific innovation and invention, man entered in the era of mechanization. He started pursuing comforts in life and luxuries afterward. This infinite race between the wants and man is still continuing and will continue till the existence of single man on this earth. साइंस की तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ इजादात और दरियाफ्तें इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाने लगी. इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने, पुरस्ताइश बनाने के लिए कोशिश करने लगा और ये सिलसिला जो है लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इंसान इस कायनात में मौजूद रहेगा. If we look around, we can hear the voice of tractor working in the fields, fastly running buses and cars on the road, day and night functioning factories, pouring lot of smoke out of their chimneys, people running fastly to their offices and education institute early in the morning. अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि खेतों में किसानों के ट्रैक्टरों के चलने की हमें आवाज़ें दिन रात आती हैं. फैक्ट्रियों की चिमनियाँ अपना धुआं शब रोज़ क्यों उगलती रहती हैं. सड़क पर बसों और ट्रकों का शोर
رات کے دکانوں اور کاروباری ادارے اور دفتروں اور تعلیمی اداروں کی گہما گہمی صبح سویرے ہی کیوں شروع ہو جائے؟ واٹس دی سیکرٹ ان ہزل اینڈ بزل؟ لیٹس ڈیولج دی سیکرٹ. آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا راز ہے؟ All these efforts are being made to make the best and efficient use of these because of scarce resources in order to fulfill maximum needs and necessities of human beings. These efforts of men are known as economic efforts, and this is subject matter of economics. یہ سب کچھ جو ہے یہ محدود ذرائع کو استعمال میں لا کر مختلف اشیاء و خدمات کو یقینی بنانا، جس سے انسان کی بے شمار ضروریات، اس کی حاجات جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، اور انسان کی یہ کوشش، یہ تگ و دو اور معاشی جد و جہد جو ہے وہ معاشیات کا موضوع بحث ہے. What is the definition of economics? معاشیات کی تعریف کیا ہے؟ The word economics has been derived from the Latin words economus, which means household budget. لفظ economics ایک لاطینی لفظ economus سے نکلا ہے، جس کے معنی گھریلو ضابطہ کے. This explains how to person of house manage to earn money and spend it. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں رہنے والے افراد کیسے روزی کماتے ہیں اور زندگی کس طرح گزارتے ہیں. Later on this word was used on state called polis. بعد میں اس لفظ کا اطلاق پولس یعنی ریاست پر کیا گیا. This explains that how the people of state used to spend their lives and earn many means of living. جس سے یہ مراد لیا گیا کہ کسی ریاست میں بسنے والے افراد کی معاشی زندگی کس طرح سے گزرتی ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا اقدامات کریں گے. For this reason it was better called as political economics. بعد میں یہ political economics کہلانے لگا. The first one became political science and later one the subject of economics. ابتدا میں اسے پولیٹیکل اکنامکس کہا جانے لگا، لیکن بعد میں اسے معاشیات کا علم یا اکنامکس کہا جانے لگا.